Now, in the steps of computation of total income, there are 4 steps are there. Already we have been given in the last class. There, first one is computation of total income under normal provisions. This already we have done. Second one is we need to follow that the MAT, that is 115JB or 115JA. Actually, first it has been introduced. It will be 115JA. Later it will become the 115JB. This we need to discuss now. Later we have to take the and third one, that is tax credit difference. That is we need to identify either normal provision is higher or MAT is higher, and the fourth one is the tax credit, calculating of the tax credit. These are the steps we need to follow. We have finished already the and how to calculate the normal provisions by applying the and rules and regulations of the Income Tax Act of 1961. Whatever the profit and loss account which has been prepared by the companies, by utilizing these and profit and loss account, P&L account, we have been arrived at the total income. From these the total income, we have calculated the taxable income of a company under normal provisions. Normal provisions are calculate ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ವಿ. Now we have moved to the and how the total income or the tax liability has been calculated to the companies under MAT provisions, that is 115JA or JB. That is 115 MAT under section 115JB. Before going to the and format, how we need to calculate the book profit under these and MAT. Here we need to calculate book profit has whatever the methodology we have been applied for the calculation of book profit under assessment of firms, the same, but some heads has to be changed. Some heads change adna ನಾವು apply ಮಾಡ್ತೀವಿ. Before going to that, we need to first know the and why these are the MAT has been introduced. What is these are the and actually the MAT andre ಏನು first ಅಂತಂದ್ರೆ we need to know. ನೋಡಿ, normally companies is liable to pay the taxes on the total income computed in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961. We already know. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, 1961 ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವಿನ್ ದ ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. But the profit and loss account of the company is prepared as per the provisions of the Companies Act. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, Companies Act ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. But actually what happens and in the large companies which has been having the profit and loss account, and they have been declaring the dividends, and they have been giving and benefit to the shareholders, all has been declared, but they have been showing and nil or negative profit. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಲ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they will be and the companies who had book profit as per their the profit and loss account, but were not paying any tax because income computed as per provisions of the Income Tax Act was either nil or negative or insignificant. In these cases, in the situations only, although the companies are showing the book profit, companies ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, book profit ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, but and also they have been declaring the dividends to the shareholders. Shareholders dividends ಕೂಡ declare ಮಾಡ್ತಾರೆ. They were not paying and any income tax. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಪೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂತ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, we have been called as and zero tax companies. ಈ zero tax companies ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಏನಿದೆ zero tax companies ಅಂತಂದ್ರೆ the same, that is large number of companies as being the having maintaining the P&L account, but they are not paying the tax because income computed as per provisions of the Income Tax Act is either nil or the negative or insignificant. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು as per P&L account ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ they will be the and showing that the nil profit or the negative profit or insignificant profit. Why it will be that the happen? ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ because of the and they will be the and declaring dividends, and they will be giving the and more of the provisions, and like that they have been maintaining or ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, P&L ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ನಿಲ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದಂತ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅಂತ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಝೀರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಝೀರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಚ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಇಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಆರ್ ಅಂಡರ್ the Income Tax Act. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಇವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಝೀರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಅಂಡ್ ಝೀರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಇವನ್ ದೋ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 115JA 115JA ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ year 1997-98. ಈ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ the converted has and 115JB for the calculating and for the regulating of the and MAT. ಇದನ್ನ regulating of the MAT ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. That is MAT in the sense minimum alternate tax. All the companies has to be in the pay a minimum certain amount of the tax, that is known as the minimum alternate the tax, and it will be the and from the assessment year after the 2001 1 to 2. Now also it will be followed. Presently now follow ಮಾಡ್ತೀವಿ. This is a brief introduction to the and the MAT under section 115JB. ಇದು ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಆಯ್ತಾ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ? ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ format will be move on to the format determination of the and book profit under section 115JB. ಹಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ.
First, we need to take the net profit as per P&L account. Illu kuda the net profit as per P&L account first thing we need to take. By taking these net profit, we need to take and add. ಕೆಲವೊಂದು items ನ add ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು add ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ that is all the positive adjustment. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. It will be that and certain form of and statutory the elements that will be that form of and statutory elements we need to add here. It is also called as and statutory additions. You can write here that also. Statutory addition. What and all the and statutory additions that will be there. ಏನೇನು statutory additions ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ first one is ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. ಫಸ್ಟ್ income tax paid, payable, and income tax paid, payable are provisions thereof. These are the relating to the and income tax and income tax provisions we need to add. Next one is amount transferred to amount transferred to any reserves by amount transferred to any reserves by whatever name it has been called. That is transfer of an amount either to the transfer to general reserves or any other or any of the reserves and surplus provisions like this. Any of these the amount transfer to reserves ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ನೇಮ್ ಇಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ we need to add. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಗೊಂತೀವಿ. Next one is provision for uncertain liability. Uncertain liability. That is the provisions relating to the liabilities, uncertain liabilities. Next provision losses subsidiary company. Next, dividend paid or payable.
Next. Expenses related expenses related to exempted incomes. Exempted income in the sense that under section 10, 11, 12 ಕೆಲವೊಂದು incomes ಎಂತನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Like it may be that the agriculture income or any of the dividend and mutual fund like this or the and few form of the and expenses that will be there relating to the exempted incomes. That incomes we need to that the and re-add here, and amount of depreciation, amount of depreciation. ಇದೊಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗೈತೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ you continue same format. Amount of deferred tax, or provisions thereof. Next, provisions. Provisions for diminution in the value of any asset. All these has to be added. This is your subtotal. See, once you recall the positive adjustment, or it will be statutory adjustment. Statutory means that the in certain kind of eligible, or else that the eligible, or it will be in the form of ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದು P&L ಅಕೌಂಟಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆಫ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪೇಡ್ ಆರ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ an income tax. All these we need to be re-add. And amount of the and transfer to the reserves, whatever name it may be called, whatever name it may, in the sense that any of the amount which has been transferred to the general reserves, which will be called in the any name. ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನೇಮ್ ಇಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ರಿಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಅಸರ್ಟೈನ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, this already you know. Next one is the provision for losses of subsidiary company. Losses of subsidiary company in the sense that if the company is showing that the and subsidiary that the losses provisions relating to the company, then we need to add that also. Next, dividend paid or which has been payable, if it will be the paid, and expenses related to the an exempted income, it is comes under the section 10, 11
and 12 under section 10, 11, 12 ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ದೀಸ್ ಆಲ್ the amount of the depreciation. Next amount of deferred tax or provisions thereof, any that the deferred tax provisions or deferred tax amount itself, and provisions for diminution in the value of the any asset. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಮಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ we need to take. That means it is relating to the any of the asset. All these elements we need to add. ಆಯ್ತಾ, ಇದಿಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಟೋಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we need to the and less. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ and negative adjustments are also called as the statutory deductions. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಇದು ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ದ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ withdrawn from reserves, or provisions credited to P&L account. That means it is and any of an amount which has been withdrawn from the general reserves or provisions credited to the P&L account, that we need to and called as the statutory deductions, or it will be negative adjustment or negative adjustment out there. And the second one is exempted incomes. Exempted income means if the exempted incomes has been already credited, ನಿಮ್ಮ P&L account already credit ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರೋ exempted incomes ಏನಾದ್ರೆ here we need to subtract because it will be negative ಆಗುತ್ತೆ, or it will be statutory deductions. ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು. exempted incomes ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ which has been credited to P&L account. Next one is depreciation. Depreciation debited to the P&L account. Debited to the P&L account. Next, amount withdrawn from revaluation reserves. The extent of it, sorry, to the amount
amount withdrawn from general reserves. Sorry, revaluation reserves. Next. Brought forward business loss. It is accounting we need to take. Accounting purpose or unobserved depreciation. This is also accounting. From these two, we need to take the result, and whichever is less. Next. Income from business unit in SEZ, Special Economic Zone. Next. Profit of SIC Industrial Unit. Of deferred tax. Any such amount is credited. Credited. P&L account. This will be the total, and the final total it will be called as the book loss or book profit. This will be the and the total statement. ನೋಡಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್
or any of the provisions credited to the P&L account. P&L account ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತದ್ದು ಏನೇ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹಾಸ್ ಬೀನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು we need to consider as statutory deductions. Next, exempted incomes credited to the P&L account. Credited to the P&L account ಅಂದ್ರೆ again these are the credited to P&L account ಅಂದ್ರೆ exempted incomes ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, section 10, 11 and 12 ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ exempted incomes ಏನಾದ್ರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, P&L account ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. If it is not credited, then there is no need to and consider here for deductions. Next, depreciation debited to the P&L account. Depreciation debited to the P&L account in a sense here this will be the and depreciation we need to take the and other than the depreciation illi one yavadantandre other than depreciation on revalued asset. Other than the revalued asset, if any of the asset which has been revalued on these and depreciation again it has been calculated on the revaluation of any asset, the depreciation may increase or decrease, it will be affected. Adu effect agutte antadu enadru ide adu kuda navilli consider ಮಾಡಬೇಕು. Next, amount withdrawn from revaluation reserves. Revaluation reserves occurs whenever the changes in the and revaluation assets which will be arise. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗಿಂತ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ಇದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ಇದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಲೋಯರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ SEZ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಾನೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಸಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ದ P&L ಅಕೌಂಟ್, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಬರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಬುಕ್ ಲಾಸ್. ಇದಿಷ್ಟು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಫೋಟೋ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಗ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೀಟಿಂಗು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಫಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆನ್ ರೈಸ್ಡ್, ಏನ್ ಬೇಗ ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳಿ. ತಗೊಂಡ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದರ್ದ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ದ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ದರ್ದ ಬುಕ್ ಲಾಸ್. ಇನ್ನು 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ರೀಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತು.